হাই এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আজকের নতুন ক্লাস চলে এনে হাজির হয়ে আবার নতুন ভিডিও এনে আর প্রতি আছে আর ছাত্র নূর হাসান। তাহলে আজি ওনার কাছে এই ক্লাস প্রেজেন্ট করিব দে নট অনলি বাট অলসো। দিস ইজ কল্ড কোরিলেটিভ কনজাংশন ইন গ্রামাটিক্যাল ওয়ে। সো এই ক্লাস এই মানে ওনার কাছে খুব সুন্দর করে বুঝাই দিব কোরিলেটিভ কনজাংশনস প্রেসিভা এক্সট্রাকশন অনুসারে বুঝাই দিব দেই কইলে বাট নট অনলি বাট অলসো কীভাবে ইউজ হবে ইন আর দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে আর লাইফের মধ্যে কীভাবে এই স্ট্রাকচার এবার ইউজ করিম খুব সহজ ওনার হাসে বোঝাই দিব। আশা করি ওনারা এই ক্লাসও উপভোগ করিবেন। আসসালামু আলাইকুম। Hello everyone, I am Nur Hassan and I am excited to welcome you all to today's online class. In this session, I will be exploring the topic not only but also how we can use this phrase in a standard way. This class will be conducted in our own language to ensure better understanding. The structure of not only but also is used to emphasize two related ideas. A structure কারণ মানে হইলে ধ্যান সম্পর্কিত জিনিসরে জোর দিয়ে বুঝাই বলা বাট অলসো নট অনলি বাট অলসো ব্যবহার হয়। Here are best 5 examples for you to understand. Number 1. শুধু আই পিৎজা খাইতে পছন্দ করি যে ন আই পাস্তা খাইতেও পছন্দ করি। Not only do I like pizza but I also enjoy pasta. Number 2. শুধু সারা লম্বা দেন হিবা শক্তিশালীও ইয়ানরা স্ট্রাকচার ইয়াংলে এভাবে বানাইও। Not only Shara tall but she is also strong. Number 3. শুধু হিতে ফুটবল খেলা জানে দেন হিতে বাস্কেটবলও খেলা জানে। Not only does he play soccer but he also plays basketball. Number 4. হি বাইয়ে উদে অজ্ঞ বই পড়ে দেন হি বাইয়ে অজ্ঞ feeling osa. Not only did she read a book but she also watch a movie. Number 5. শুধু বাইরে জোর দেন ফুঁয়াতি বাতাসর। Not only it is raining outside but it is also windy. পরবর্তী আরোগ্য ভিডিও মা দেখা হইব। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।